ತುಮಕೂರು ನಗರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ನಗರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ PU ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಫ್ಜಲ್ ಶರೀಫ್ ರವರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. Today, Alhamdulillah, we got a very good result of Global Shaheen College. Actually, 90 students they have taken this time for the examination of second year PUC. Alhamdulillah, we got one state rank, that is 600 out of 600, in physics, chemistry, mathematics and biology. And we have got around 20 distinctions. Commerce also, we have very good result this year. We got 96% result in commerce. Another student who scored 96%. And our results are 100%. And most of our students are distinction and first class. There is no first class and there is no second class. And really it is a happy and happy moment for me. I share my happiness with all of my Tumkurian friends. Thank you very much. Inshallah, we are expecting good wills and good wishes from every corner of Tumkur. Thank you. ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಫಲಿತಾಂಶ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಖತೇಜತುಲ್ ಕುಬ್ರಾ ಅವರು 600ಕ್ಕೆ 600 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋರು 96% ತಗೊಂಡು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 88 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 68 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರೋದು ಅದು 2ನೇ ಬ್ಯಾಚು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು 2ನೇ ಬ್ಯಾಚು. 2ನೇ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Khatijatul Kubra from Global Shaheen PU College. I am very delighted to say you all that I have secured 100% result in my PU examination. It is really surprising for me as well as all my lecturers here. First of all, I thank Almighty Allah for His blessings upon me. I thank our chairman, Mr. Afzal Sharif sir, our principal, our teachers, all my lecturers and my friends as well. I have dreamt of studying BSc Research at Indian Institute of Science, Bangalore. I am really preparing hard for it, for the NEET examination. We have well-planned schedule, doubt clarification session, study hours, as well as revision classes so that we can enhance our performance at NEET examination. I feel really honored to study under the guidance of our lecturers who are bound to excellence in their subjects. Once again, I thank all my lecturers and my friends. Thank you, Jazakumullahu khair. Kulsum Asif, and I have scored 94% in my board examination. I am overwhelmed with my result. First of all, I thank Almighty Allah for the outcome. This would not have been possible without the help of my parents and my lecturers who guided me and supported me despite of all the odds. Global Shaheen has a beautiful environment with a vision for success of students both in cultural as well as in social aspects. With the help of integrated coaching and career guidance programs, Global Shaheen is a very dedicated institute. I am very glad to be a part of this institute. I hope I do my best in my NEET examinations too. Jazakallah. College, no leaves are attempted. Transport facility is good, labs facilities are fabulous, and canteen facilities, hostel facilities are available. There is a safe environment with caretaking teachers. I am proud to be a Shaheenian.
My aim is to become doctor. Inshallah, I will score better marks in NEET exam. Hi, this is Sania Tanvir of Global Shine College from PCBH combination. I have secured 89.16% in my second PUC. I am so happy by my results. This is only by the support of my parents, my lecturers and my friends who supported me throughout. The speciality of our college is this is only meant for girls. Curricular, co-curricular activities are held so that we can enjoy and learn. My aim is to become doctor. I am willing to write NEET and crack the NEET. I am thankful to our chairman, Mr. Afzal Sharif sir, our principal Anwar sir, and all my lecturers who supported and encouraged me throughout to perform well. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಸ್ಕಾನ್. ನಾನು PUC ತರಗತಿಯನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ PUCನಲ್ಲಿ 96% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ MD ಸರ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ CA ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು CA ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Myself Javeria Khanam. I have secured 94% in second PUC by Almighty Allah. I am thankful to my parents and all my lecturers who have supported and encouraged me for gaining the good results. I am very glad for taking the CA coaching classes in this college. I will become CA inshallah. That's my aim. Thank you. I am Bibi Aisha from 2nd PUC PCMB from Global Shine PU College. I have secured 93% in my second PU board examination and I am very happy with that. I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for whatever He have gave me. I want to thank our chairman Mr. Afzal Sharif sir for supporting us and facilitating us by everything what we need. And I want to thank my lecturers and my parents and my dear friends who have supported me always. Without their support, I can't achieve this today. In our college, they have facilitated us with the study has and doubt clarification classes also, and the well-planned assignments which support me a lot to achieve my goal. And my ambition is to study MBBS and to be a doctor. Inshallah, I will fulfill my dreams with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you. ರಿಹಾನಾ. ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PCMB ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 83.1% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. My name is Suzanne Khan. I have studied in Global Shaheen PU College. I have secured 86% in my second year examination. I extend a warm thanks to my parents and lecturers who have supported me a lot beginning from my examination and encouraged me to dream a big. I aspire to become a doctor and the guidance from the Global Shaheen is a way to achieve my dreams. My lecturers are supportive, gently supporting and excellent mentors who are best in their fields. The support from endures by everyone helped me to score good. I am happy with my result. Thank you. Aisha Siddiqa, 2nd PU PCBH Global Shaheen PU College. I have secured 90% in 2nd PU board examination. My aim is to become a doctor. I thank everybody who extended all their supports towards my education. Because of their support, today I got this much of marks in 2nd PU examination. I hope I can do my well in NEET examination too. Thank you. Myself Hafsa Rubina from 2nd PUC PCBH. I have scored 90% in board examination. First of all, I thankful all the Almighty for this outcome. This would be not possible without support of my faculties and my parents who guided me and support me. And I wish to become a doctor. Inshallah, I will be. Thank you. I am Fifa Tehri. I am proud to say that I am a student of Global Shaheen PU College. My successful achievement to secure 94% in PU level is due to the cooperation, kind and guidance through the GSPU faculties and my management. It has been give me a excellent platform to fly my kites in high in my career.